ಕೊನೆ ಮಗ 10ನೇ ಮಗ ಮಹಾಪಾಪಿಷ್ಟ ಅವನು ಅಜಾಮಿಳ. ನೇಮ್ ದಿ ಸಿನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. IPC ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಇನ್ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅಂಥ ದುರುಳ ಅವನು ಅಜಾಮಿಳ. ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ 10ನೇವನ್ನ ಯಮದೂತರು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ. ಆ ರೂಪ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯವಾದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕೂಗ್ದ. ಕ್ಲೋಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರಿಗೂ ಯಮದೂತರಿಗೂ. ಯಮದೂತರು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಯಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರೇ ಹೋಗಿ ಯಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇ ನಿಂದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾ ನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಆಗ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಪಿಷ್ಟನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮಲ ನಾಭನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುದದಿ ನೀವು ಧರಿಸಿರೋ, ಯಮನ ಭಟರು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅಂಜಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗುವರೋ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ. ಸಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೆಲೆವಾಗ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೆ, ವ್ಯಂಜನ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಜೊತೆಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊಪ್ಪು ದೊರಕಿದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ ಅಂತ. ಉಪ್ಪು ದೊರಕಿದರೆ ತುಪ್ಪದ ಚಿಂತೆ, ತುಪ್ಪ ದೊರಕಿದರೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಚಿಂತೆ, ಅನುಗಾಲವು ಚಿಂತೆ, ನಿನ್ನ ನಾ ನೆನೆದೊಡೆ ಚಿಂತೆ ದೂರಯ್ಯ ರಂಗವಿಠಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಒಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಮಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಮಗು. ಕತೆಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಹತ್ರ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಬೈಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ದೈವಚಿತ್ತ ಹಾಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು. ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಳುಬಾಗ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು, ತಮಗೇನು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅವತಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಹತ್ರ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ನಶಿಸಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಶಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾಭಿನಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಪಾಪ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಡೇಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಫೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಜಿಪ್ ಫೈಲು. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಜಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸಿದನೆ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸಿದನೆ, 2 ಪದ. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಬರೆದೋಲೆ ಕಳುಹಿದಳೆ, ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ 2ನೇದು. ತುಂಬ ಜನ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಕ್ಷಯ. ರಂಗನೊಲಿದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನೊಲಿದ, ಅಂಗನ್ನೇ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಕ್ಷಯವೆನ್ನುತ್ತಾ ರಂಗನೊಲಿದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನೊಲಿದ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ದಾಸರಲ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದನ್ನ? ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಿಮಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಗಣಪತಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತರು. ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೇಳೋದು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಕರು ಹಸುವನ್ನು ಅಂಬಾ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ದಡ 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 ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕರೆಸ್ದಾಗ ನೀನು ಬಂದ್ಯಲ್ಲ, ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸ್ದಾಗ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಾ, ವೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಗು ಕರೆದ್ರೆ ತಾತ ಓಡ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ, ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮರಿಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಪೌತ್ರ ಆದರೆ ಪ್ರಪೌತ್ರ ಗಣಪತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುತ್ತಾತಂಗೆ ಮರಿಮಗನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಿದೆ. ಹಲವು ಕೃತಿಗಳಿದೆ. ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ಯಾರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೂ ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ICUನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ICUನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಿನ ಕಾಲದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಹೋಯಿತು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೆನುವರು, ಹಿತ್ತಲ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಯಿತಿ ದೇಹ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಡುವರು, ಯಾರೂ ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಶಿಲ್ಪಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆ ಕಸದವಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಸ್ವಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದಿನ ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಬರೋದು, ನಿಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿಸಾಕ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಆಯಿತು, ಹಿತ್ತಲ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಯಿತಿ ದೇಹ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಣ ಹಿಂಗುವ ಮುನ್ನ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಗತಿಗೆ ಸಾಧನವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ನೀವೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲನೂ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ₹1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ₹1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹1,00,00,000 ಇದೆ. ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹರಣ ಹಿಂಗುವ ಮುನ್ನ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ₹1 ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ದಾಸರು ನಮಗೆ ಬೆಳಗೆದ್ದು ನಮಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿಂದಲೂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರದರು ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಾದುಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬೇಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ನಾರದರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಕೈಯಾದನನ್ನು, ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಜನ್ಮ ಆಗೋ ತನಕ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇವಳಿಗೆ ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೈಯಾದು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಞೂ 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 ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗರ್ಭದಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ದಾಸರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ತೋರಿದ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ರೀಲು ಅಂತಂದರು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಕು, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದಾದರೆ ಅವತ್ತೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ.
ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥೋ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾಸರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಒಂದು ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪದರ ತನಕ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥ ಪದಗಳಲ್ಲ ಅದು. ನಲಿದಾಡೆಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಾ ದೇವಿ ಕುಣಿದಾಡೆಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬರೆದಂಥವ್ರು. ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಥವ್ರು ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ. ಆ ಹರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಜಾನವಾಗಿ ನಿಂತು 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 ಬರೆಸ್ದಂಥವ್ರು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮುಂಡೆವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಲಯ್ಯ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಅಂತ. ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದೀರ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮಕ್ಕಳಾಡಿಸುವಾಗ ಮಡದಿಯೊಡನೆ ಅಕ್ಕರದಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ, ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಭಾರ ಹೊರುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಬಂದರು. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬರೆದ್ರು, ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮನೆಗೆ ಮುಂದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರಾದಾಗ ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬರೆದರು. ಆನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಆನಂತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವಾಗ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಕುಣಿ ಕುಣಿಯಲ್ಲೋ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ. ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಬಿಡಿಸೋ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮನ್ನಿಸೋ, ಸಾರಾಸಾರದಿ ಲೋಗದಿ ಲೋಭದಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸೋ, ಭಾರತಿ ರಮಣನ ಮಂಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರವಿದಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಭಕ್ತಜನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ರಮಣ ಇಂದು ತಕಿಟ ತಕಿಟ ಎಂದು ಕುಣಿ ಕುಣಿಯಲ್ಲೋ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ. ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟು, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಈ ಥರ ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ನಿಂತು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ ಹಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ ಮಧ್ಯದಿ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಬಾರೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಾಲಯ್ಯ ನಳುತ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ತೂಗಿದರೂ ಮಲಗನೆ ಮುರವೈರಿ ಬಾರೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯದಿರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ದಾಸ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಲ್ಲನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಗ್ನಿಮುಖೇನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಅದೊಂದು ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮೂಲತಃ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ನಂತರದಿಂದ ಆದಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೆಲವು ದಾಸರುಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರಚಿಸಿದಂಥವ್ರು ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ದಾಸರ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜನಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತತಂ ಚಿಂತೆಯೇನಂತಂ ಅಂತಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ನೈವೋದೋರ್ ಪ್ರೋದ್ಗುಣೋತೋಂತಂ ಯದ್ಗುಣ ನಾಮ ಜಾದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತೆಗಿತಾರೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಂತತಂ ಚಿಂತೆ ಏನಂತ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪುರಂದರದಾಸರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾರಾಯಣ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವೆನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ನುಡಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿರಿಸಿ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನುವೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಮೂರು ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಾನು ಅಂತಾನೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ, ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ, ಮೂರನೇದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಳಿದಂಥ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದದ್ದಾಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಹರಿದಾಸರ ಸಂಘವು ದೊರಕಿತು ಎನಗಿಂದು ಇನ್ನೇನು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ರೂಪದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ, ತಿಳಿದಂಥ 4 ವಿಚಾರ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ಹಾಡಿದಂಥ ಜೋಗಳದ ಹಾಡುಗಳು, ಆನಂದರಾಯರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೋ ಏನೋ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ತಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ದೇವರನಾಮಗಳು ಬಾಯಿಪಾಠ ಆಗಿದೆ. 1,000 ದೇವರನಾಮ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ದಾಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಈ ಹರಿದಾಸ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಹರಿದಾಸದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 2 ದಿವಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ರಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಖಾತೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಜೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅವಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. 1991 ಇಂದ ನೀವೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಜೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1991? I don't know. For that, my lord, I have no explanation. ಮತ್ತೆ I fairly concede. ಇವರಿದ್ರ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. My lord, my submission is, my effort is, even after the orders of this honorable court, my lord, how can they keep silence, my lord?
So his name was entered. Yes, my lord, already Consequent entered. to this. His father name is, my lord, No, as per the sale deed, my lord, his name is entered. Ah. That is the, my lord, in the year 1991 itself. Then how it was removed thereafter? Not removed, my lord, not No, my removed. His lord. name is not entered in the records of right. ಯಾರ್ದು? He is the purchaser name. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೆಸರು ಯಾರು ಮಾರಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. But records of right ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Why? That is the reason, my lord, why it is not affected. Manual ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವಾಗ 1991 ದಲ್ಲಿ manual ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು. Even that time it is not, my lord, affected. Even that time he can question it before the Labour Authority or requested them to enter his name. Hmm. But that is not done. Now what is the endorsement that he gave? no, my lord, no endorsement. Now, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಸೈಡ್ ತಾನೆ? Yes, madam. Huh? He is citing is because 23/6/2022 yes, my lord, because communication was given by the Tahsildar. yes, madam. ಏನಂತ? Adu because son's name of vendor is continued in the ROR. ಹ್ಮ್. Therefore, they cannot effect mutation in favor of deceased father of petitioner. That is what they say. ಸೇಲ್ ಡೀಡ್. Yes. ಹಾ. ಏನ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ? That is done already, my lord. That mutation entry is already done in persons of the sale deed. ಅದಲ್ರಿ, now in terms of the directions issued by the learned single judge, Yes, my lord. what action is taken? No, that is, my lord, we Huh? in that there is endorsement is there, my lord, in that one. ಆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ endorsement ಹೌದು ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. earlier Tahsildar given that endorsement. That 23/6/2022. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ endorsement ಕೊಡಿ ಇದೇನಾ 30/3/2024 ಇವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವಾಗ? ಇವರಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಅದು ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾ? ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. he requested the submit some documents, my lord. Thereafter they given the documents or not. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಎ ದಿನಾಂಕ 23/6/2022 ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಏನಂದ್ರೆ Earlier application which is set aside by this court, my communication lord, has been set aside. along with that documents which was given, my lord, requested because we don't That have is that not so. documents. That is not so. Please read it. Lord, we'll WhatsApp out next week, my lord, I will file the update and necessary. ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಳಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸೋನ್ಸೋನೇದರ ಜಮೀನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 25/1990 ಅಂತಹ ನೋಂದಾಯಿತ ಖರೀದಿ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಖರೀದಿದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಎ ದಿನಾಂಕ 23/6/2022 ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಏನಂದ್ರೆ earlier document which is submitted, my lord, documents which is submitted, no, that we request. please read it again. If there is something wrong, you please admit. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. Don't try to justify. ಈಗ ನಾವು, my lord, He is asking for copy of a communication dated 23/6/2022 which has already been set aside by the court. Yes. Why is he asking for a copy of that? That communication is there with you only. earlier Tahsildar done mistake, my lord, that now, my lord, will take care of that, my lord. Also next week, my lord, I will do it. Immediate ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೆಂಡರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಸರ್, ಎಸಿ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 1991 ದಲ್ಲಿ ಮುಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.
14 ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 2014 ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಾ? No. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅವಾಗ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಈಗ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾ. ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ? ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಖಾತೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. But in this matter, my lord, Tahsildar is present, my lord. But I praise a week's time, my lord, to take notice for the respondent, my lord, Tahsildar. Respondent number 1, my lord, I will take notice and I will file Under the, a my lord, registered sale deed which took place long back, mutation is not affected. By taking undue advantage of, my lord, purchaser name appearing in the ROR, there are sale and, my lord, some bank loan is also raised. Conduct of, my lord, Tahsildar, even after passing speaking order at the hands of this learned single judge, it seems, my lord, abnormal. My father purchased long back and he died also. in this matter, my lord, I may make submission, my lord. There was the already one mutation entry was there, my lord. There was already there, but he given the application to mutate his name. But we requested him to unless set aside that mutation entry, but we are no power because we cannot cancel that mutation entry also. For that is the reason, but we requested him, but he is not going to file the appeal against the earlier mutation order. Now, my lord, we return letter to the, my lord, we going to issue, my lord, letter to him, my lord, unless set aside. ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ? Vendor ಹೆಸರಲ್ಲಿ. Though he sold property, So, before that, my lord, he is before the court, my lord. ನನ್ನ ಫಾದರ್ಗೆ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾರು ವೆಂಡರ್ ಅವರು ಮಾರಿದವರು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಡೇಟೆಡ್ 15/3/1991. Yes, ma'am. ಹಾ, It is a registered sale deed. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. Yeah, my father purchased from, my lord, one Madivalappa. ಹಾ, His name continued despite, my lord, he parted with the title. ಹಾ, Therefore, Hmm. my father, including my mother, were making continuous representations before the revenue authorities to mutate their name. ಹಾ, Pursuant to, my lord, registered sale deed, though the revenue authorities are under statutory obligation to mutate ಹಾ, pursuant to registered sale deed. ಹಾ. They failed to do so. And my vendor's name continued. My vendors and, my lord, their sons approached civil court and they obtained some collusive decree among them. After having, my lord, sold the said property, Hmm. even said suit all came to be dismissed for default also. ಹ್ಮ್. And they, my lord, by assigning, my lord, irrelevant reasons, stating that since name of their sons, sons of my vendor Hmm. is continued, they cannot mutate the name of my father. That is what all the contentions, my lord, of private respondents was turned down by this honorable court. But as per the sale deed, my lord, already affected the mutation. This is the record, my lord. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. This is the mutation. But in the records of right, my lord, that was not affected. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will take notice, my lord. He served the, my lord. Learned government advocate submits. Yeah. Learned government advocate seeks leave of this court to appear for respondent number 1, Tahsildar Muddebihad, who is also present before this court. Full stop. On instructions of the Tahsildar, it is submitted that the officer who was earlier holding the post of the Tahsildar Muddebihad has issued a communication. Yenri adu kodre adu. Communication dated 30/3/2024
calling upon the petitioner to furnish copy of the sale deed dated 25/1991 along with the communication dated 23/6/2022 earlier made by the Tahsildar. Full stop. Next para. We do not see any reason why copy of the communication dated 23/6/2022 is called for from the petitioner. Full stop. That communication, which was impugned before the learned single judge, has been considered and set aside. And thereafter, directions are issued to the Tahsildar. Issued to all the respondents, including the Assistant Commissioner Vijayapura and the Tahsildar Muddebihal, to proceed and consider the representations given by the petitioner for entering their names in the land records pursuant to the registered sale deed dated 15/3/1991. Full stop. Next para. We therefore direct the Assistant Commissioner Vijayapura and the Tahsildar Muddebihal to proceed to implement the orders passed by the learned single judge. Full stop. For that purpose, notices shall be issued to the previous owner of the property or his legal heirs whose name may have been entered in the land records. Full stop. Necessary orders shall be passed by the Assistant Commissioner to mutate the names of the earlier vendor or his legal heirs, and thereafter proceed to enter the name of the petitioners who are the legal representatives of One Subhash, my lord, Subhash Gowda Patil, Subhash Gowda Patil, the purchaser. who purchased the property in question under registered sale deed dated 15/3/1991. Full stop. The entire process shall be completed as expeditiously as possible and at any rate within a period of 3 weeks from today. Full stop. Release this matter on 9th of December. Lordship is directed, Lord, if we not complied that within that month, liberty may be given to review this. Huh? Before that, we will do it, my lord. Beda. We are not disposable. 9th of You please do it and get it. CL number 20, Arun Kumar Umar Gundupur. Juvenile Justice Act, My lord, your lordship is a- child can't be brought to the police My station. lord, What prompted your officers to bring her to the police station in the night? She was running away. my lord, Can you take a woman to the police station in the night? Tell us. as per Okay. here, Come to this. my lord, CRPC. Read CRPC. She said, my husband is not here. I don't know. So you want to interrogate. So you take her to the police station, small children being dragged along. All right, we direct registration of FIR immediately against your officials. Your note is there. What is the power? You can give a summon to the witness. Can you bring the woman to the police station for interrogation at night? And that with children. 5 AM is not night in non Guwahati. It is all by 4:30. Our clock still says we don't have a different time zone. We don't have, but one is absolutely bright in the morning. Yes. After 4:30, your lordship Yes. said. That we know, but the clock in our country doesn't make a distinction. We'll have different time zones soon, my lord, but then till now, but after at 5 o'clock, it's absolutely Mr. Mazumdar, sunrise. now what is your stand, Mr. Mazumdar? Children picked up with the mothers. And the children's, my instructions, I've got another document, also may kindly have a look, the sequence of events. This
Children were not picked up. Since mother was asked to come because she was having information about the accused, she was not disclosing. Juvenile Justice Act, My lord, you'll also be the child can't be brought to the police my station. lord, child, these children are not in conflict with law as per the Juvenile Justice Act. Even if they are in need of care and protection, can you take them to the police station, please? They were not picked up. Mother was asked to come and the mother said there is nobody else to look after the child. That is how the Can mother, your officers be so heartless? She is charged of 2 and 2 only. What prompted your officers to bring her to the police station in the night? She was running away. the incident took place at night and thereafter at 2:30 AM, the police had to visit the place of occurrence. So what was the anxiety to pick up the ladies in the night? Knowing very well that there are small children with them. The lady was not picked up because she was having information about the accused. He was not disclosing. In the So, morning, 4:30 AM. my lord. so what you will do? You will beat her with a belt. Then- To collect information to ask her. Arrest cannot be made, man. Let's see, gentlemen. 46(4), man. Yes, Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested yes, after the sunset and before sunrise. yes. And where such exceptional circumstances exist, So, all right, what prompted you to bring her to the police station? On what ground? What were the grounds to Madam- call her to the? My Is lord, there a summon that appeared at the police station for giving the statement? my lord, may I kindly just go through this. I have mentioned, they have mentioned everything here. What, under what circumstances she, Yes, well, I'm reading from the beginning, just your lordship will bear with me. yes, yes. First information regarding a person Basir Ali being shot and murdered was received on 25th of May 2023 at 2:11 hour. The patrolling party immediately rushed to the place of occurrence at around 2:38 hours. Yes, Victim Basir Ali was lying in a pool of blood and his wife, who was in the same room, started crying and saying the names of Rajak Hussain and Shahjahan Ali, that they have killed her husband. Hmm. One party went to the house of Rajak Hussain, who is around 4 to 5 kilometers from place of occurrence. He was found in his house and was brought to the police station for further examination. Another party headed by SDPO Bilasipara women officer went to the rented house of Shahjahan Ali, which is at a distance of around 1 kilometer from the place of occurrence. yes, Shahjahan Ali was not found in the house and only his wife, Rokia Khatun, and 2 children were in the house. Shahjahan Ali is a known criminal who is involved in several dubious land dealings. He was already arrested in connection with the previous murder case, Bilashipara PS case number so under section so, edit section 302 IPC, in which a 50-year-old man had been murdered by a mob due to a land dispute, and Shahjahan Ali was one of the main conspirators in that case. Since the wife of the victim, Basir Ali, had mentioned that the murder of Basir Ali had happened due to the land dispute with Shahjahan and the related financial dealings, there was reasonable suspicion to believe that Shahjahan was involved in this murder as well. On asking Rokia Khatun where her husband was, she mentioned that she doesn't know where he is and that he was not present during the night. Hence, to elicit information, roughly kindly note, elicit information regarding the whereabouts of the main accused, his wife was brought to the police station on 25/5/2030 at 5 AM in the morning. yes. So that is After, night time. after, yes, ma'am. After, Brought to, yes, under what power? let me compliment that. She said, my husband is not here, I don't know. So you want to interrogate. So you take her to the police station, small children being dragged along. All right, we direct registration of FIR immediately against your officials. Lordship, may kindly see the next section, just few paragraphs, ma'am. Since What you have spoken till now Madam. is enough to give that direction. this is the written instruction I have got from them. Madam. Under what circumstance they have brought, she will be. All right, now this was on 25th 20, May. my lord. Then what happened? My lord, Lordship, may kindly go forward. Continue. Since this was a heinous crime of murder by a gunshot wound, there were several witnesses who were examined and all of them named Shahjahan as the prime suspect. There was reliable information that wife Rokia Khatun was fully aware regarding the whereabouts of her husband.
After examination, notices under section 160 CRPC were issued to her and they were let go on PR bond and summoned the next day. Copies of notice, etc. On examination of brother Shahanur and wife Rokia Khatun, it was learned that Shahjahan has another wife, Sukhjan Bibi, whose address was in Baumner Lalga under Chunari PS district Gwalpara. A party was sent on 25/2023 at around 11 PM for checking if Shahjahan was in the house of his wife. Yes. On reaching the house, Shahjahan was not found and his wife was brought to examine her at around 4:15 AM on 26/5/2020. Now you say that this is also after sunrise, right? 4:15 may not be married. I will not say that. Mr. Mazumdar, the sequence is very clear on the face of it. What kind of atrocities your police officers are doing? Under what circumstances? Please explain. Baby of 2.5 years. All right, we direct the entire police station to be placed under suspension right now. Lordship, let her explain what actually. Yes, Your Lordship, the first. you are the superintendent of police. Superintendent of Police of Yes. Dhuri District. Your Lordship, when the first, prime accused Shahjahan Ali was absconding, we did a lot of local inquiry and then we got to know that his wife, the second wife, she stays in a remote share area under Chunari PS in Gwalpara. So we had dispatched a party from Dhuri district at night and they reached the house of the second wife at around 4:15 AM. Your Lordship, at around 4 AM, it is pretty bright. Again, you are trying to tell us what is day and what is night. No, Your Lordship. In the house of the other, the second wife, her parents were there, her brother was there. There were other members, but because it was a 2.5-year-old baby, she did not want to leave the baby, and hence we had to she got the baby out of her own accord along with her. We did not get the baby or the children along, Okay. but because the children did not want to leave the mother, they accompanied the mothers and came. And Your Lordship, this Why could your officers not have waited for 2 more hours? Your Lordship, it is a remote shore area and they had to come walking. And after that, I apologize that we did not wait for. You are a lady, Your Lordship. and how your officers have behaved with women, what have you done till now? These facts are on the record, your own document. 4:15 AM, she is brought to the police station with a child. Your Lordship, More is wanted. the woman sub-inspector was there in the raiding party. I apologize that we should have waited for 2 more hours and then brought her. I apologize for that. Your Why do you need to apologize for these thankless people? All right, very well. Yes, Mr. Mazumdar. Yes. When was Rokia Khatun arrested? Yes. Huh? Your Last- sequence, last- you gave her summons to appear on the next day. That is, she was to come back on 26th May. 26. Now your sequence is silent. She is shown arrested on 31st May. What happened between that period? My lord, She was kept at the police station. she was not kept in police station. Yes, she was Your kept. Lordship, notices were issued and she was released on PR bond and then she was summoned the next day. We have the 160 CR. Next day was 26th. And Your Lordship, all the local witnesses were pointing their finger to Shahjahan Ali. And because as per local information, we have that Rokia Khatun was well aware of all his land dealings. And the murder weapon through 7.65 mm cartridges were found in the scene of crime. And we have not yet been able to recover the murder weapon. So the local source So information. for your failure to nab the principal accused, you will start picking up women. That's what you try to convey. Your Lordship, the local information conveys that the wife is well aware and she has been complicit equally So, in hiding the murder weapon, and which is why we had to interrogate her. And because this was a completely blind case, several witnesses have been examined. So we had to re-examine her continuously so that we could corroborate new facts. And Your Lordship, if I may submit, because Shahjahan Ali is a very well-known criminal in that area, interrogating or examining his wife. So there is a presumption that his family members are also criminal.
Your Lordship, it's not a presumption. We have local information and witness statements which say that she was well aware of all his land dealings, and his brother and she were complicit in the conspiracy and abetment of the murder of the original. You're directing registration of an FIR now, right now. Do you have anything to add, please? My lordship has seen the circumstances under which all these things have happened. Mr. Mazumdar, tell us from your case diary, what happened after the lady was summoned on 26th? Where is your case diary? You can do anything you want to the accused. Why pick on ladies and children? Rokia Khatun, my lord, one of the wives, he was produced in the court On on 31st. 31st. He was arrested on 31st. So that's what the question is. You gave her summons to come back to the police station on 26th. Summons to every day, my lord. Your written note doesn't say so. This note was hurriedly prepared, my lord. My lord, copies we have of notices. Yes. Hello, lordship, may kindly allow her to. Yes. Your Lordship, the victim party was not, because they were in a state of trauma, they could not immediately file the FIR, because of which we took a suo motu case, and a supplementary FIR giving a sequence of names was filed the next day by the brother of the victim, which clearly has the name of Shah Jahan. Now, please don't make us comment. This step-by-step improvement, you want us to believe that? Your Lordship, all these documents have been submitted in the local court. The first FIR and the So subsequent. the names of the accused dawned on them subsequently. That's what you want the court to believe. No, Your Lordship. The first is a suo motu FIR, because we knew about a cognizable offence being committed. We immediately registered the FIR. And the brother of the victim submitted an FIR with the names of the first name being of Shah Jahan Ali to us the next day. That is on the 26th. But because the case was registered on the 25th, Your Lord, this was added as a supplementary FIR and submitted to the Honorable Court of Vilasipara the next day. All these documents are in the Honorable Court of Vilasipara. This FIR was. Mr. Mazumdar, My lord. don't force us to comment on their conduct any more than what we have already done. This is a systematic setting up of the case. Your police inspector went to the house of the victim. He was there. The victim was lying all alone on the bed. Yes. His family members were there. At that time, they didn't know who the miscreant was who fired. Second report at the hospital. Till then also they don't know. Suddenly in the morning it dawns on them. No, my lord. In the, my lord, lordship may kindly see. When they went there, the victim, the wife told that these are the two persons who are involved. In the first paragraph, it says Reza Hussain and Shahjahan Ali have killed her husband, she said. But in the FIR is silent. Unknown miscreant. Read Annexure 2, page 19. Read your own inspector's report, page 18. Page 18, my lord. Yes. This is No, all right, FIR. then let us go into the details now. Nitty-gritties of the thing. My lord. You want the case to be destroyed right now? What you fabricated, you want us to destroy, we'll do that. ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್, ವಿಚ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಐ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ದಟ್. ಮುಂದೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ವಿ ಶ್ರೀಶಾನಂದ 3ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಆರೋಪ ಏನಂದಂತ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 304B.
ಪಾಪ ಆಯುಷ್ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ್ಲೇನೋ, ಹಾವ್ಕಚ್ ಸತ್ತೋದ್ಲೇನೋ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ರಿ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? ನೇಣಾಕೊಂಬಿಟ್ಲು ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ರಿ ಅಂತಾನೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮನೆ ರೂಮಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆ ಮುಂದಿರೋ ಹುಣಸೆ ಮರಕ್ಕೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮನೆ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾನ್ಗಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಏನ್ ವೇಯ್ಲಾ ಹಗ್ಗನೋ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಳದೆ ಸೀರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ಅಂತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಅಂತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅವರೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? 304 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು? 7 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಸತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. 113A 113B ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಂತದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಯು ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 313A ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ even identifying at any stage of the trial, even at the time of framing the charge, can put questions to the accused. This I was practicing as a regularly. Second stage yavaga andre 313 statement record ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, after the evidence is over. ಊರಿನ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ನ ಕರೆದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಗ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮೂರನೇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳೋದು. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇಲ್ದಿರೋರ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ 4 ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 4 ಜನ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇರ್ಸೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ 8-10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ. ಕೇಳಲಾರ್ದಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಸೀನಾ ಡ್ಯಾಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ವಿಟ್ನೆಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ನಾಗ ಡ್ಯಾಗರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಅಂತ. ಸೀನಾ ನಾಗನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಾಗ ಸೀನನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವನಿಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ನಾಗ ಚುಚ್ಚಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಸೀನಾ ಚುಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೀನನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಮಗ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಗೇನು ಮಾನಿಟರಿ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. We put an end to that. So my father said, so my signature is now to be understood as Zadia Ali. So these things do happen. These things do happen. There is shortening of the signature. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕರು SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸೈನ್ಗೂ ಈಗಿನ ಸೈನ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ನೌ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಯಾರೋ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರೂಫ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years. ಈಗ ನಮ್ದೇನೆ KYC ಕೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ದೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಇದು ಚೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೇನೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ SMS ಬಂದಿದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20,000 rupees ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಇನ್ ಎ ಸಮ್ rupees so and so. If you don't have any objection, we are going to process it by 12 in the noon ಅಂತ SMS ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 12 in the noon ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ವೇ, ನೋ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ನೋ. So that's why what one has to look into is probably the signature. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅವರೇ ಯಾವಾಗೂ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗೆ. ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬರ್ತಿದ್ದೆ 3-4 ಇಂಕಿನ ಕಂಪನಿ. ವಿ ನ್ಯೂ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಆ ಇಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ 16 ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಬ್ರಿಲ್ಲು, ಶಾಂತಿ, ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್ನು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಇಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. This is what the Honorable Supreme Court said. The science of handwriting is not an exact science, unlike science of fingerprints. This is where majority of our trial judges get confused themselves. Handwriting ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Therefore, it fails in objective analysis. Many times it is the subjective analysis of the expert. Their lordships while in the Aitala. Science of handwriting so. Even experts tend to commit errors in giving their opinions on the genuineness of the signatures and handwriting. Even in genuine writing, at times, the pen hesitates or even stops, especially when the author is under the great physical and mental strain. Under the gunpoint, if you ask me to sign, my signature may not be the proper one. If I am free, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವೆಂಡರ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಮೋಷನ್ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತಂದಾಗ್ಲೋ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಶೇಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, sometimes it would be difficult for an expert to examine even the genuineness of the different writings, each having its own individuality ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರು 3 ತರ ಸೈನ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರದೇ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರದೇ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಜಿನೈನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಒನ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. Likeness and difference coexist in all things, not utterly unlike. This is the one statement that runs as a silver line while comparing the signature. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ತೀನಿ. Likeness and difference coexist in all things, not utterly unlike. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಾಲರಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, one who is pure and sure will always hold his head high ಅಂತ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ. ನಿಜ ಹೇಳೋನಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾರು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಕಣ್ಣು, ಮುಗಿತಲ್ಲಿ. ಹೌ ಈ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿನೆಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ analysis and reasoning. So first analysis, it will be like a hypothesis. When you are able to deduce it, you will get the reasons and the result is common. That test must be objective in nature. Tomorrow ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೂ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇದು 1 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ, ಡಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ 8ನ್ನ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು.
ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದು ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು. 3ನ 8 ಮಾಡೋದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1ನ 7 ಮಾಡೋದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮುಂದೆ a writing or a document having mind in all various qualities, elements, features, tendencies, variations, conditions in signature should thus be investigated with all these varied qualities. So ಈ 1 by 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. If 3 are failure and only 1 is passed, the obvious is that it is failed anta. If 3 have passed and 1 is failed ಅಂತಂದ್ರೆ it is passed ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಏನೇನಂತ: ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಫೀಚರ್ಸು, ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸು, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ 5-6 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ should thus be investigated with all these varied qualities under consideration. There is no dispute about both father and mother earning exorbitantly well. One in the US, the mother is in India. The consideration before this honorable court is, earlier they had filed an application before the learned magistrate for 50,000 maintenance per month. I've heard it. Yes. It's reduced to 25,000 per session. Sessions. My lords, the need of the child. The child is 5 years old. Okay. 2 weeks ago, the child turned 6 years old. The child is 5 years old, my lords. 25,000 rupees maintenance is. She will save 25,000 in the name of the child. Don't worry. My lords, I am already saving that money while Mother also will save. My lords, while the child was in US itself, we started a saving scheme wherein every other month he is Mother will start another savings. My lords, she'll only file further more cases. Already No, 30 no. cases are pending between the parties. No problem. And there are multiple. My lords, if this honorable court is wishing to increase the maintenance, may I make one proposal? Increase alla 25 na 50 ittala munche. Allah, Swami. Will restore 50. My lords, may I kindly make a submission? I will deposit directly to the school. I will pay all the school fees relating. The school also has food and bus and everything included, my lords. I'll pay the complete thing directly to the Now school. who is paying? My lords, initially I was paying, but I was sending it through her account. Even though there was no order of maintenance, I was paying the school fees. After the maintenance being ordered, every month I am depositing 25,000 to her account. I will directly pay to the school. Whatever amount is. As of today, they are trying to say it is 3.5 lakhs. I am ready to pay directly. Maybe tomorrow, if it is next year, it becomes 4. Whatever is the inflation rate, I'll pay directly to the school. Kindly, my lords. If that also, it will be the same ratio, my lords. Kindly. Then That is my submission, my lords. 50,000 is an exorbitant amount, which is more than what the child needs. She's living in an own house. She has rental income and other things. She doesn't have any dependent except for the child herein. Whereas the respondent herein has the first child from the first marriage. that's last time I told you. Yes, he also has a mother to take care. Again, that also I told you. Don't sing these swan songs. I am not Yes. washing away my hands from not paying the child. While the child was in the US itself, I've started a saving scheme. She took away the child from US to India, conspired to file cases, filed cases also. The moment US police was filing a report where there is no offense made out, while protection order, she had obtained a protection order from the US court as well. While that was subsisting, she doesn't inform the US court, nor the US police, nor the respondent herein, gets the child to India in June. July, she starts filing cases in India, including this maintenance case. And this is not the first time she's done this, my lords. In 2019 also, she moved the child from US to India and filed cases in Noida, again for maintenance and other claims in Noida. And this is the same pattern, my lord. She's been harassing the respondent herein by filing numerous cases. My humble submission is, Pay 50,000, she will stop filing this case. it will become more, my lords. More, Already we'll see. in an existence of, I have produced, if your lordships can see, I've produced a document, a list of cases that is being filed against us. Or there will be cases against the judges. They'll start filing transfer petitions, writ petitions. And my lords, my client is contesting numerous matters also.
He's taking care of his mother. He's taking care of his first child. He's taking care of the petitioner's daughter herein, who's the daughter of both petitioner and respondent. We've been paying, including the saving scheme for the education, because the child is a US citizen. He's also paying the US at US the saving scheme, which he's been paying while the child was in the US itself. The scheme had started and he was paying since then. He has to save for the future also for the child. At one given point of time, suddenly they come and ask for crores of rupees for a college fee. He cannot get it. So there is a saving scheme that which he's doing in the name of the child, which he cannot withdraw. What's your income per month? My lords, mine is about 9 lakhs in the US currency, my lords. 9 lakh US dollars. Yes, my lords. But when we Yes. convert it into purchase power parity with India, it will be just about 3 lakhs. And she's earning 3 lakhs in India itself, my lords. My lords, admittedly, both are earning well. There is no dispute on that point, my lords. The That's why need- both of you are fighting well. My lords, I have not filed cases, my lords. In fact, if your lordships can see, I have sent an email to her categorically telling her to let's be done with all these cases. Let's focus on our child. I've produced that email also, my lords. No, their vengeance, whatever it is that they just don't want to stop filing cases, Anyway. nor, This maintenance case, I will deal with this. my lords. Yes, sir. My lord, I will just take 2 You minutes. don't want to settle the issue? My lord, I would like to submit just No, 2 minutes for submission, Settlement. my lord. You don't want to settle the issue? No, I want to settle, my lord. Kindly permit me for 2 minutes, actually. Ah. She is totally misleading this honorable court. Ah. They have filed SLP criminal 4945 before honorable Supreme Court. Ah. All these contestants were taken by them. Hmm. It was dismissed by honorable Supreme Court. They had filed writ of habeas corpus 78 by 2021 before this honorable court, and they had taken same contestants. It was dismissed. I mean to say they had filed in 3-4 cases at High Court, Honorable High Court, Honorable Supreme Court. All those contestants have been If you dismissed. file, they will also file. Why should they keep quiet? No, false. I was telling about false and irrelevant contestants. That's all right. Now Yes. coming to this is interim maintenance, my lord. Fees is 50,000. Page number 201, my lord. Fees itself is 50,000 per month. It is not per month, my lords. That's all. Wait. 201, 201. yeah, my lord. Ah. First term fees, second term fees, third term fees, 3 lakhs. 1,02,000, 1,02,000, 1,02,200, 1,02,200, my lord. It may kindly be seen. Now, who is paying the fee? This petitioner is paying, I am paying. Ah, Yes, my lord. all right. Then What are the arrears of maintenance? Nothing is there? No, my lords, we up to date paid. food services, Hmm. 26, 52,000. Then bus charge 85,000. And then books, shoe, uniform, and summer camp fees. It makes 6 lakhs. Summer camp. Related their savings actually and reducing the income. What is the income? Income is, my lord, 9.25 lakhs per month. Per And- month? Yeah, and they have shown it somewhere, I mean to say 3 lakhs. That is. we are Page still number 86, my lord, I will start. 9.25 lakhs. So 50,000 is awarded. How much do you earn? 1,62,000. No, my lords. How much does she earn? 35 lakhs is her annual income, my lords. Ah. Almost about 2,50,000 is her net. All right. My lord, that is a gross salary actually. And after tax, it will be around 20 lakhs. And my lord, page number 86, paragraph 6, Yes. the Ah. judgment of. Anything this- else, sir? The judgment, Anything else you have to say? just Judgment I will read. You need not read. this, I mean to say savings will not be allowed. Then they have taken the contention of purchase power parity. This purchase power parity is an idea and theoretical concept, and definitely it is not a law. So that cannot be. You I are- mean to say, You are guiding your daughter. guiding. I mean to say, I am father, so that's why I have. No, that's what in guiding in filing these cases. Yes, my lord. Settlement and agala.
ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. No sentimental, my lord. I am No, talking of impos- law. Actually. Settlement cannot happen. Yes. No, I am talking of law, my able Supreme Court. See, we will also answer law only, sir, not settlement. No, I asked whether you are guiding your daughter to file all these cases. Yeah, definitely, as a father, I Yes. having my duty to, every Absolute. fathers have That is why. their duty to this guide their. No, there can be children. no settlement. We will answer in law. And for settlement, we have two mediations have taken place, my lord. That is why. And that You go to the mediation or your daughter goes? my daughter goes. You don't go. I just They accompany. send abusive mails to the mediation center also. When the matter was set down for a private session, my lords, he sends an email saying that because there was a matter pending before the. All right. Anyway, my lords. Don't build a My lords, story. I'm also submitting judgment Ah. where purchase power parity, the honorable Right. Yes. court has Hmm. taken consideration of. Yes. Alle. Correct. Yes, sir. We'll dictate on another day. 23rd. Much obliged. List on 23rd. 50 lakhs ಕೊಡಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ she has threatened. 1 minute. Yes. My lords, they were married on 2nd of July 2021 at Who? respondent number 2 and petitioner. Date 2nd July 2021. 2/7/2021. Yes. Thereafter, my lords, as per annexure R3, Hmm. I have noticed that she is making calls to some people who are congratulating her on her second wedding. And on seeing her Jeevan Sati profile and Facebook profile, it has come to my knowledge that she was previously married. Which was not divulged to you? No, my lord. All right. As per her Jeevan Sati profile, page 24 of my objections, Hmm. her marital status was unmarried and she represents to be owning a company called Messrs Future something, All right. which she is not an owner of. When I confronted her about this, she threatened to file false domestic violence cases against me. Hmm. I thereafter was posted at Kakching, Manipur for my duty. I have reported there. She has turned up to Kakching, created a scene, snatched away my mobile phone, and has assaulted the army officers at the police station. A detailed report. Who? Petitioner. Please, my lords, She annexure has assaulted army officer. at the station, at the Hmm. police station, and has also made some racial slurs as against the officers. Annexure R4, there is a detailed report by the Kakching police station to Hmm. this effect, my lords. Hmm. Then, my lords, she has now coming to the list of events before 2nd of July, that is before the marriage. Hmm. 2016, CJM Kurukshetra has registered a crime as against her, which is, my lords, at Page. I'll share. At annexure R15, page 77, my lords. Page 77, annexure R15 R15. Page 77. of my objections. Yes. Hmm. This is a crime registered by CJM Kurukshetra, which, Who's the complainant there? my lords, it's some private party. All right. These allegations are with respect to some fraudulent LIC policy schemes, Hmm. which allegedly the petitioner and others have put on the complainant. They try to scam money from them. That's all right. Please, my lords, most importantly. with What is the respect- crime that you have registered against her now? My lords, offenses are under 384, Ah, 420 and 406. what is Extortion. Extortion. Extortion, criminal breach of trust and fraud, my lords. Fraud alla, cheating. Cheating. I All stand right. corrected. My lords, another important thing, if I may just show your lordships, at page 80, Hmm. at page 88, my lords. Hmm. Page 88, para 12. My lords, this is the petition of divorce filed by the former husband and the petitioner. Page. 88 of my statement of objections. 82. Please, the relevant page, my lords, is 88. All right. My lords, this is the divorce petition filed by the petitioner's former husband on grounds of cruelty. If I may just show your lordships on page 88, para 12, Hmm. similar allegation is posted by her husband also as against her. That is, that the respondent has also given threats to petitioner that she will implicate him and his family members in false criminal cases for demand of dowry, domestic violence, domestic violation, and murder, etc. All right. There is a history of this, my lords. All right. And another important part, my lords, on page 94, annexure R19. Yes. The previous husband thereafter withdraws his divorce petition and files for divorce on grounds of mutual consent. This divorce was finalized on 23rd March 2021.
By then she was married to you? No, my lords, 4 months later, she gets married to me, She was suppressing. divorced. Please, very well. Then? But my lords, suppression of previous marriage amounts to fraud, my lords. It's covered. No, that's all right. Please. Hmm. Here also, my lord, she has, in the form of settlement, availed 52 lakhs towards alimony. She's asking now. My lord, she is threatened when she was, when I had filed this complaint, Ah. threatening that time 50 lakhs kodi, nan sumne ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ anta. She has threatened. Hmm. After he has noticed the modus operandi, it has come to his knowledge that this is what she is capable of. All these criminal antecedents were not told to me, my lords. ಈಗ discharge ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. Or I'll pass an order, no problem. Yes. No, next date. We have the document, my lord. Today. File discharge, I'm going to close it today, or I'll pass orders on merits, no problem. No, sir. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Not like that, but the submission, what they are making the submission is that, that I am. Let the crime be investigated into, so what? Without the procedure of law itself is not. That will see. Between husband and wife, there should be a counseling, at least 3 times counseling, without intimation, without giving. No problems. No, this is not a crime to be counseled. It is 406, 420 and 384, not 498A. For you to say, no, ingredients not counseling, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು according to Lalit Kumari, it is in cases of matrimonial dispute. Is it a matrimonial dispute? Oh, what matrimonial? 384, sir, extortion. That I will answer. I will definitely answer. No, sir. No, you filed discharge, sir. You have enjoyed the stay. You have enjoyed the interim order for 2 years. You should have produced all the documents by now. No, sir. Tomorrow. List tomorrow, or you file discharge. Nothing doing. List tomorrow. No, sir. Nothing. No. List the matter on Friday at 4 PM for further hearing. Yes. Friday is not tomorrow. It's Thursday. Day after tomorrow, sir. Get, Get, sir, if you have. Interim order may be vacated, my lord. Interim order may be vacated. Let the ಒಂದು ಕೆಲಸ investigation. ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. You collect all the documents, whatever she. Yes. The learned counsel appearing for the petitioner and the respondent have argued the matter at length. The learned counsel submits that there are several documents that would prove the innocence of the petitioner. The allegation against the petitioner is the one punishable under section 406, 420 and 384 of the IPC. The husband has registered the crime against the wife. The contention of the respondent, learned counsel for the second respondent husband, is that she gets married to the petitioner without divulging the previous marriage. The learned counsel for the petitioner submits that she had already been divorced by then, and there was no obligation of the petitioner to divulge the earlier marriage. Be those submissions as they are. The further submission is that the petitioner has demanded money, and there is an allegation of the demanded money to settle the issue, and there is an allegation of section 384 of the IPC, which is for extortion. Therefore, in the case at hand, what requires is an investigation. Therefore, the investigation be continued by the investigating officer, but the investigating officer shall not file a final report without the leave of this court. List the matter on 25th October. The progress of investigation be placed before this court on the next date of hearing, post 25th of October, for further hearing at 3:30 PM. Problem, produce it before the investigating officer. Produce it. No, nothing is going to happen. Investigation, final report will be filed only after the leave of the court. What will be the result? I don't know. False case against me. Tomorrow, if it is proved that I am not extorted the money, whether the police will register another case against me. I will direct registration, sir. I will direct registration. If it is a falsehood on the part of the husband, I will direct registration of a crime against the husband. Yes. Next. Number 3. The interim order, subject to the interim order is thus modified. Yes.